Lieber Vater im Himmel, we want to thank you for this study we have. wir möchten danken jetzt für das Studium, was wir haben können. We want to pray that you lighten our minds. Bitte erleuchte jetzt unseren Verstand. Please help us to see your truth. Hilf uns bitte, deine Wahrheit zu erkennen. Help us to see how you want to put things together. Hilf uns zu erkennen, wie du Dinge zusammenfügen möchtest. And we pray for the Holy Spirit. Und wir bitten jetzt um deinen Heiligen Geist. Please guide us and also those at home. Und bitte führe uns und auch diejenigen, die von zu Hause zuschauen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, good morning everyone. Morgen alle zusammen. Okay, let's begin. There's a quote that we're very familiar with. I'll put it in the live stream. Lass uns mit einem Zitat hier anfangen. Damit sind wir eigentlich sehr vertraut, das ist in der Livestream-Gruppe. And the German quote, it's got more than I've got here in English because it's not broken down, it's all clumped everything together. But Das deutsche Zitat ist ein bisschen länger als das englische, denn im Deutschen ist das alles irgendwie, also sind noch mehr Sachen hinzugefügt worden. so just in the German, we'll just come down a bit. It says where it begins the final overthrow of all earthly dominions. Im Deutschen geht runter, wo es anfängt. I think you cannot take the German That's translation. what I was looking through and I couldn't find it, how to split that down. It's not even translated Ja, das properly. ist nicht Yes, okay, that doesn't surprise me. But anyway, it says, ich werde das nochmal jetzt hier übersetzen. you're just going to throw it in Depot? Yes. So, so. It says, the final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the word of truth. In the prophecy uttered when sentence from God was pronounced upon the last king of Israel, is given the message, thus saith the Lord, remove the diadem, take off the crown, exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. So we know that this is this prophecy about this last worldly empire, right? Wir wissen, das ist diese Vorhersage über dieses letzte Weltreich. And it's to be seen at different levels, right? Und das soll auf verschiedenen Ebenen dann betrachtet werden. Okay, and in the time period of the fourth empire, as was illustrated in history, Christ is going to come, right? Und in der Zeit des Vierten Reiches, so wie die Geschichte das auch gezeigt hat, da soll Christus kommen. It says, the crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. God says, it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him, right? So, in the above line here, right, so let's just take this last reform line with the 2 Sunday laws. Lass uns hier die obere Linie betrachten, das ist die letzte Reformlinie mit den 2 Sonntagsgesetzen. And we know that this Greece and Rome. So if we were to continue reading in the book of Education, she talks about the shaking of the heavens and that the 4 winds are held, marking the time when this statute comes up, right? Und wenn man weiterlesen würde im Buch Erziehung, dann verbindet sie das hier mit den 4 Winden, die hier gehalten werden, wenn die Statue jetzt hier aufkommt. Now, just go to Exodus chapter 7.
Okay, in fact, just jump to chapter 8. Gehen wir zu 2. Mose Kapitel 8. So, chapter 7 is where the plagues begin, right? These 10 plagues. In Kapitel 7, da fangen die Plagen an, die 10 Plagen. And then we come to the third plague here in verse 16 in Exodus 8. Jetzt kommen wir hier zur 3. Plage in 2. Mose 8, Vers 16. It says, And the Lord said unto Moses, Say unto Aaron, Stretch out thy rod, and smite the dust of the land, that it may become lice throughout all the land of Egypt. And they did so, for Aaron stretched out his hand with his rod, and smote the dust of the earth, and it became lice in man and in beast, and all the dust of the land became lice throughout all the land of Egypt. And the magicians did so with their enchantments to bring forth lice, but they could not. So there were lice upon man and upon beast. Okay, in verse 19. Then the magician said unto Pharaoh, This is the finger of God. And Pharaoh's heart was darkened, and he hearkened not unto them, as the Lord hath said. So, the 2 Sunday laws, but if you just take it from the reform line aspect, and you're coming along, those 3 plagues followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are like that, right? 2 Sonntagsgesetze und basierend auf der Formlinie wäre das ja dann hier die 10 Plagen zu markieren. Right? Richtig? So, this and this are illustrating the same thing, right? Aber das Sonntagsgesetz und das Sonntagsgesetz stellen ja jeweils dasselbe dar. Okay, so recently we were showing that these 3 plagues, let's just put them on here, 1, 2, 3, comes to midnight, right? It's marking the point where Jannes and Jambres proceed no further, right? Also wir haben uns ja jetzt vor kurzem angeschaut, dass diese ersten 3 Plagen dich hier bis Mitternacht führen, wo Jannes und Jambres nicht weiter vorwärts schreiten können. And it's marking God's finger, right? Das markiert ja auch Gottes Finger, das Gericht. So just put here finger of God, right? Dann geben wir hier den Finger Gottes. And then from the midnight cry forward, you have these 7 plagues. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Und dann von Mitternachtsruf vorwärts haben wir die 7 Plagen. So what I want to do now is I want to take these 3 kingdoms, put them here, right? Babylon, Medo-Persia, Greece, and then Rome. Right, jetzt hier diese 4 Königreiche, dann jetzt hier ausspannen auf das Fraktal, also Babylon bis Rom. Okay, so we know that this ruling here is the midnight cry time period is represented by 1260, right? Und wir wissen, dass hier diese Mitternachtsruf-Zeitspanne auch eine 1260 ist. It's the rule of this 4th kingdom, Das right? ist die Regentschaft dieses 4. Reiches. And this kingdom here in Revelation 12, first you have pagan, then you have people, right? So it's all broken down very nicely, right? Aber auch in Offenbarung 12 sieht man, dass es zuerst das Heidentum ist und dann das Papst. But what I just want us to see is that the 7 plagues are a parallel to the 1260, right? Was ich euch sehen lassen möchte, ist, dass die 7 Plagen hier eine Parallele zu der 1260 sind. And therefore these first 3 plagues are a parallel to Babylon, Medo-Persia and Greece, right? Deswegen sind die ersten 3 Plagen hier eine Parallele zu Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Ja, Babylon, Medo-Persien, Griechenland. So we're just going to build upon that now, right? Und darauf möchten wir jetzt weiter aufbauen. Okay, go to Revelation 6. Gehen wir zur Offenbarung 6. And verse 1. Offenbarung 6, Vers 1. It says, And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying,
come and see. So the point I want to make here is that the seals are split down, but specifically the first 4 seals, right? I want to parallel with this final kingdom. Wir sehen ja, die Siegel sind jetzt hier sozusagen runtergebrochen, aber die ersten 4 Siegel möchte ich jetzt hier mit diesen Königreichen hier vergleichen. Okay. Oder parallel setzen. Right, and if you just go down to verse 7, Jetzt zu Vers 7 kommen. it says, And when he had opened the 4th seal, I heard a voice of the 4th beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat upon was Death, and hell followed him, and power was given unto him over the 4th part of the earth, to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. What time period is this represented? Vers 7 bis 8, welche Zeitspanne repräsentiert das 4. Siegel? The 1260, right? 1260. So, right, so if I just do that, 1, 2, 3, 4th seal, right? 1, 2, 3, 4 Siegel. So you can see that the first 3 seals, and the first 3 plagues, and the first 3 parts of that kingdom, they're all representing this, and the 4th is representing this time period, which is here, right? Die ersten 3 Siegel stellen die ersten 3 Reiche dar, auch die ersten 3 Plagen. Aber das 4. Siegel repräsentiert dann das 4. Reich und diese Plagen hier, die 7 Plagen. Okay, just let me put a circle around these so we can identify them more clearly, right? 1, 2, 3. Also ich habe jetzt die Siegel hier umkreist. So Okay. Die Siegel repräsentieren. Everybody see that clearly? Kann jeder das klar sehen? Okay, you'll see where I'm getting at in a moment. Ihr werdet gleich noch sehen, worauf ich hinaus möchte. But if you just go back to the 3rd seal, Wenn wir jetzt aber zurückgehen zum 3. Siegel, verse 5, Vers 5. it says, And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, Come and see, and beheld, lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand, and I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. What was happening in this time period? Vers 6. Was ist in dieser Zeit hier passiert? Why is it a black horse? Warum ist es hier ein schwarzes Pferd? Time of compromise. Yeah, it's a time of but why is a black horse? What does it represent? Also es war diese Zeit des Kompromisses und warum ist es dann ein schwarzes Pferd? Was stellt es dar? Spiritual darkness. Yeah, it is. That doesn't take much. Anyway, it's a time period of darkness, right? Es war eine Zeit der geistlichen Finsternis. And what I want us to understand is that this, when this 3rd one comes, right? So, for instance, when you get to the 3rd plague happens. It's marking the finger of God right there. So it's not a period that leads you down to the end of the 3rd plague. It's when that 3rd plague comes, poof, the finger of God, right? Was ich zeigen möchte, ist, dass letztendlich, wenn die 3. Plage kommt, dann ist das hier der Finger Gottes. Right, and it's marking. It's also the 3rd plague, and it's also when Greece is now ruling. Okay. Und es markiert dann auch, wo Griechenland jetzt herrscht. Okay, but I want us to see that it's the end. It's the end of the period of Greece, and I'll show you this in a Aber was moment. ich zeigen möchte, ist, es markiert das Ende von Griechenland. Okay, so Das werde ich euch gleich zeigen. how do I illustrate that? Now, doesn't matter. I'll come back to that in a second when we start putting things in place. Go now to Revelation chapter 8. Gehen wir zur Offenbarung 8. And we'll begin in verse 6. And now we're going to just look at the first 4 trumpets. Also wir
fangen in Offenbarung 8, Vers 6 an und wir werden uns die ersten 4 Posaunen anschauen. It says, and the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. And the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth. And the third part of the trees was burned up, and all green grass was burnt up. And the second angel sounded, and as it were, a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. And the third part of the creatures which were in the sea had life died, and the third part of the ships were destroyed. And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters. And the name of the star is called Wormwood, and the third part of the waters became wormwood, and many men died of the waters because they were made bitter. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. Okay, just let's stop there, right? So I want to just look specifically at what these trumpets are representing, but let's just look at the third to begin with in verse 10. Jetzt besonders darauf blicken, was diese Posaunen darstellen. Lass uns erstmal die dritte anschauen in Vers 10. Now, what was the trumpet powers raised up to do? Also was war der Sinn und Zweck der Posaunenmächte? Wozu sind sie aufgerichtet worden? Yeah, to punish Rome. Rome. The pagans. Also Rom. Also die ersten 4 war für das heidnische Rom eine Bestrafung. Okay, so how I'm understanding this is that this, when you get to the third plague, it's marking the finger of God. It's a judgment, right? Also wenn du zur dritten Plage kommst, dann markiert es ja den Finger Gottes. Das ist ein Gericht. Okay, and how I'm understanding this is when you get to the third angel right here. Und wie ich das jetzt hier verstehe, wenn wir zur dritten Posaune kommen hier. It says there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell the third part of the rivers on the fountains of waters. Right? So Vers 10 haben wir nochmal gelesen. at the beginning here, do we have a star fallen from heaven? Also am Anfang haben wir hier einen Stern, der vom Himmel fällt. Right. Ja. Revelation 9, right? Offenbarung Kapitel 9. And we know God demonstrates the end by the beginning, right? Nun, wir wissen, Gott demonstriert das Ende vom Anfang. So I want to suggest that Attila, the Hun, right, the star fallen from heaven, prefigured in history, is representing Satan falling from heaven right there. Ich möchte jetzt vorschlagen, dass Attila, der Hundenkönig, der die dritte Posaune historisch dargestellt hat, jetzt hier Satan markiert, wie er vom Himmel fällt. Now just go to Isaiah chapter 14. Gehen wir dazu nochmal zu Jesaja 14. Now, we know, right, that we know that this period here, the Sunday law, is 1260. Da steht, dass hier dieses Sonntagsgesetz an 1260 ist. Therefore, what does it also make it? Was macht es dann, das folglich auch? The 7 plagues, right? Das ist eine Darstellung der 7 Plagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? And we went through this chapter, the desolations of the earth, right? Which is marking when Christ comes in the 7th plague. Und wir haben uns das Kapitel im großen Kampf angeschaut, die Verwüstung der Erde, das markiert ja dann dort, wo Christus zur 7. Plage kommt. Okay, and she takes this verse, Isaiah 14. Und sie nimmt dann diesen Vers aus Jesaja 14. She says this is the fulfillment of this verse 12 right here. Und sie sagt, das ist dann die Erfüllung von Vers 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation and decide the knock. So, Bis Vers 13. why is Satan fallen from heaven right there? Also warum fällt Satan jetzt hier vom Himmel?
What has he done? Was hat er gemacht? Because he made church and state, right? Weil er Kirche und Staat verbunden hat. So John in Revelation 17:1 is standing there and he's seeing the punishment that's coming upon church and state, right? Johannes steht ja in Offenbarung 17 hier an der finalen Untersuchung und er sieht, wie die Bestrafung jetzt über Kirche und Staat ergeht. But I want us to see that it's on the smaller fact that's also been prefigured by this star falling from heaven, right? Also ich möchte euch hier sehen lassen, dass es auch auf dem kleineren Fraktal vorausgestattet wird durch diesen Stern, der hier vom Himmel fällt. Okay. Okay, we'll come back to that possibly in a minute, but let's just look at the fourth trumpet. Gehen wir jetzt zurück zur Offenbarung 8 und schauen uns die 4. Posaune an. It says, the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, the third part of the moon, the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the daytime shone not for a third part of it, and the night likewise. So, what's that representing? Was stellt das dar? It's the shaking of the heavens and the earth, right? Schütterung von Himmel und Erde. So, we have the stars falling from heaven, right? And we started off with the seals, right? So you've got 1, 2, 3, 4 seal. The fifth seal is the time of peace. And the sixth seal, what do we see? Also wir haben hier die Sterne, die vom Himmel fallen und wir haben uns auch die Siegel angeschaut. Die ersten 4 Siegel sind ja hier, dann das 5. Siegel. Und was sieht man unter dem 6. Siegel? The shaking of the heavens and the earth, right? Im 6. Siegel hat man dann auch die Erschütterung des Himmels und der Erde. So I just want you to see that the fourth trumpet is a parallel to this, and I want us to see that the third trumpet, the star fallen from heaven, is a parallel to how art thou, one star, yes. One is a parallel to how art thou fallen from heaven, O Lucifer. It's marking the same event. Ich möchte euch zeigen, hier die 4. Posaune ist also eine Parallele hier zum 6. Siegel. Aber hier die 3. Posaune ist eine Parallele hier zu wie bist du vom Himmel gefallen, O Lucifer. Okay, so what I'm purposely looking at is the fall of Greece. What does it represent? We've not looked at this close enough. Also was ich jetzt besonders unter Betracht nehmen möchte, ist den Niedergang Griechenlands zu betrachten. Das haben wir uns noch nicht genau genug angeschaut. Okay, now let's look at it more closely. Go to Daniel chapter 8. Gehen wir dazu zu Daniel 8. Daniel 8. It says, in the 3rd year of the reign of Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. So this vision that Daniel's having, we know, is a parallel to the vision in Daniel chapter 7. Wir haben die ersten 2 Verse gelesen. Wir wissen, dass also diese Vision hier aus Daniel 8 eine Parallele ist zu Daniel 7. So in Daniel 7, right, is these 4 beasts coming up out of the sea, right? Und Daniel 7 spricht ja über diese 4 Tiere, die aus dem Meer aufsteigen. Okay, and those 4 beasts is the lion, the bear, the leopard, Und diese 4 Tiere sind ja Löwe, Bär, Leopard. and I'll just put the dragon. It's this terrible beast with, we know it's the dragon, right? Und ich schreibe jetzt hier Drachen hin, das ist der schreckliche Tier, aber wir wissen, dass es der Drache ist. And Revelation 13 explains that to us, right? Revelation 12. Und Offenbarung 12, 12, yes. erklärt uns das. Thank you. Not Revelation 13. I'm confusing myself there. Revelation 13, when it comes out of the sea, it's got the same 4 beasts, the lion, the bear, the leopard, and the dragon. Also Offenbarung 13 mit dem Papsttum, was aus dem Meer kommt, hat diese 4 Reiche. Okay, so, and these 4 beasts is the same as
the statue, right? It's the same as parallel in this time period is the time period of this fourth seal, right? Und diese 4 Tiere sind ja dann dasselbe hier mit der Statue und den Siegeln. Okay, just want us to see that point. Right, so go back to Daniel 8. Ich bin zurück zu Daniel 8, Verse 3. Vers 3. It says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. So here we have the Sunday law crisis, right? Also hier haben wir jetzt die Sonntagsgesetzkrise. And when the Sunday law comes, we know that according to 1848, there's this war between the North and the South, right? Also wir wissen, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann gibt es ja den Krieg zwischen Nord und Süd, Okay, and this is what you see here dargestellt durch 1848. in verse 4, Und right? das, was wir dann in Vers 4 sehen können. I saw the ram pushing westward, northward, and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Right, so Bis Vers 5 haben wir jetzt gelesen. in verse 5, who do we understand this represents? Und in Vers 5, was verstehen wir? Wen stellt das dar? No, not historically. Okay, be specific. I'm asking who does the notable horn represent? Wen stellt das große Horn dar? Not historically. Trump. Okay, right. The president of the United States of America, right? Also Donald Trump, der US-Präsident. Okay. So it says, and he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran into the fury of his power. And I Vers 6 weiter. saw him come close to the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns. There was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. So what is taking place right here? Wir haben bis Vers 7 gelesen. Was findet hier jetzt statt? Constitution, republicanism in person. Right, they're destroying the Constitution, right? Die zerstören jetzt hier die Verfassung in Vers 7. Okay, so now in the United States at the moment, right? There's no Sunday law, right? But it's typifying this time period. Also momentan gibt es in den USA ja kein Sonntagsgesetz, aber was gerade passiert, schattet diese Zeit voraus. Okay, the second trumpet was represented by the Vandals, right? By Genseric. Die zweite Posaune waren ja die Vandalen unter Geiserich. Okay, and Genseric was the sea power, is representing a power that's going to affect the economy. Und Geiserich war ja diese Macht, die die Meere beherrscht hat. Er hat die Meere beherrscht, also folglich die Wirtschaft durch die Schiffe. Okay, and it says he was like a mountain burning with fire, right? Und Offenbarung 8 sagt ja, das ist dargestellt wie ein brennender Berg, der ins Meer geworfen wird. Okay, so at the moment we just a couple of weeks ago we had this representation of America being set on fire and being vandalized, typified by these trumpet powers, right? Und seit einigen Wochen sehen wir, wie Amerika sozusagen unter Feuer oder angezündet worden ist und vandaliert wird, dargestellt durch diese Posaunenmächte. Okay, but I don't know how you're looking at it, but those things that are going on in the United States at the moment between Antifa and the well, let's just say when you have these gatherings and there's fighting between the people, it's generally between Antifa and the far right. Also wenn man diese Konflikte hat, also die öffentlichen Konflikte, dann hat man normalerweise immer Antifa auf der einen Seite und dann die Rechtsextremen auf der anderen Seite. Okay, and it's very clear to see that the far right are the Trump supporters and Antifa are the Democrat supporters. So you've got this republicanism and
the Democrats, right? Man kann klar sehen, dass die Rechtsextremen dann Trump-Unterstützer sind, wohingegen die Antifa die Demokraten sind. Also man hat Republikaner und Demokraten. Trump is the North, these other ones represent the South, right? Trump stellt den Norden dar, die anderen den Süden. Okay, and we can see that clearly from history because in the French Revolution it was a communist manifesto, and in the Russian Revolution it was a communist manifesto representing the South, right? Also das kann man sehr deutlich in der französischen Revolution, aber auch in der russischen Revolution sehen, war letztendlich beides vom Kommunismus getrieben. So an Antifa are a communist, socialist, radical extremist, right? Und Antifa sehen auch diese Kommunisten, Sozialisten, diese radikalen Kommunisten. Okay, so who controls whom, spiritually speaking? Und geistlich gesprochen, wer kontrolliert wen? Satan controls them both, right? Satan kontrolliert beide Gruppen. In the war between the North and South, in the Civil War in the United States, who controlled both sides? In dem US-Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd, wer hat beide Seiten dort kontrolliert? Right. Satan, through the Jesuits, right? Also Satan durch die Jesuiten. The Jesuits were pitting one side against the other side, right, for a purpose, right? Die Jesuiten haben die eine Seite gegen die andere aufgebracht, um letztendlich ihr Ziel zu erreichen. And their purpose was to destroy Protestants, right? To destroy Protestantism. Und ihr Ziel dahinter war natürlich, den Protestantismus zu zerstören. Same in the First World War. They pitted Germany and Britain and countries like that were where the largest population of Protestants existed, and they pitted them against each other, right? Auch dasselbe im Zweiten Weltkrieg. Da haben sie auch zum Beispiel Deutschland und Großbritannien und ähnliche Länder gegeneinander aufgestachelt. Dort, wo die größte Bevölkerungsdichte an Protestanten gab. Okay, and it's very important to see that Satan's purpose, right, was to bring together a union at the end of it, right? Und sehr deutlich zu sehen, dass Satans Absicht darin bestand, am Ende des US-Bürgerkriegs eine Vereinigung zusammenzubringen. So, for instance, at the end of the US Civil War, it was no longer about individual states anymore. It was now you were a citizen of the United States. They had united those states together after that war, right? Also zum Beispiel am Ende des US-Bürgerkriegs warst du nicht mehr länger ein Bürger eines US-Staates, sondern jetzt ein Bürger von den Vereinigten Nationen, Entschuldigung, von Amerika. Okay, at the end of the First World War, they had formed the League of Nations, Am right? Ende des Ersten Weltkrieges haben sie zum Beispiel diesen Völkerbund geschlossen. At the end of the Second War, they formed the United Nations. Oder am right? Ende des Zweiten Weltkrieges haben sie die Vereinten Nationen geschaffen. So Satan's whole purpose in using this theme of slavery has got nothing. He doesn't care about slaves. What's he really trying to do? Deswegen, Satan kümmert sich natürlich um Dreck, um Sklaven. Ja, was versucht er damit nur zu erreichen? What's his whole purpose? Was ist seine gesamte Absicht dahinter? Yes, but the point I'm making is he's not trying to abolish slavery. He's trying to enslave everybody, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, er möchte nicht die Sklaverei abschaffen, sondern er möchte vielmehr die Sklaverei noch verbreiten und vergrößern und jeden unter Sklaverei bringen. Okay, these radical extremists from the Antifa, right, they think that they are breaking themselves free and can do whatever they want and nobody can say anything to them, right? Diese radikalen Extremisten von Antifa zum Beispiel, die denken, sie können jetzt hier sich freibrechen und letztendlich alles tun und keiner wird sich darum kümmern. But the other side think, no, we must have law and order. We must have all these things put in place, right? Und die andere Seite denkt dann, nein, wir müssen Gesetz und Ordnung haben, wir müssen all die Sachen jetzt wieder implementieren und einsetzen. But there are two extremes, right? Aber es gibt also diese zwei Extremlager. No matter which one you have, your life's going to be miserable, right? Und ganz gleich, welche von diesen beiden extremen Gruppen die Herrschaft gewinnt, dein Leben wird miserabel werden. Now, when you go back to the daily and the transgression of desolation, right? Und wenn wir zurückgehen zum täglichen und zu der Übertretung der Verwüstung. The daily is the south, the transgression of desolation is the north.
Da ist das tägliche ja der Süden und die Übertretung der Verwüstung ist der Norden. Why do I say that? Warum sage ich das? No. We'll go there in a minute. But I'm saying, why do I say that the daily is the south? Also warum sage ich, dass das tägliche der Süden ist? It was against the... No. The dragon. Right? The dragon is a representation of the daily, right? Weil es der Drache ist. Der Drache ist ja eine Darstellung des täglichen. Okay? And the dragon is represented by Egypt, right? Der Drache wird durch Ägypten dargestellt. By the south. Durch den Süden. It's the dragon is the nations, right? Der Drache sind diese Nationen. Right? Richtig. And it's those nations that give their army to the Pope, right? Das sind diese Nationen, die ihre Armee dem Papst geben. Okay. But what the point I want to make is come back to this point that Maris was saying is that the daily represents complete open rebellion, Aber das tägliche stellt ja auch diese völlige offene Rebellion dar. right? Whereas the King of the North, Sister White says that he's the more dangerous of the foes because it's shrouded under a garb of Christianity. Und gegen der König des Nordens diese gefährlichere Macht ist, weil sie sich unter diesem christlichen Gewand versteckt. So, why are the people going to say, why are the people going to, it says the whole world wanders after the beast. Why are they going to do that? Das sagt er, die gesamte Welt wird dem Tier hinterherwundern. Warum machen sie das? Just based upon what we've been talking about. Einfach basierend auf das, was wir uns jetzt hier angeschaut haben. Okay, if you were not a Christian, right? If you were not a Christian, which one would you choose? Wärst du jetzt kein Christ, welcher von diesen beiden Mächten würdest du wählen? People that promise to give you law and order and all these sorts of things, or complete chaos and anarchy, right? The strongest man wins. Würdest du die Leute wählen, die sagen, ja, wir werden hier Gesetz und Ordnung wieder schaffen, oder diejenigen, die sagen, ja, wir werden alles hier in Anarchie verwandeln und der Stärkste, der wird herrschen? Normally you choose a sweet line. Yeah, okay. But I'm on about the average person does not want to live in a society that as soon as you put something to somebody who has the right to come and steal it and kill you at the same time. Right? Nobody wants to live in a society like that. Also der Durchschnittsbürger, der würde nicht in einer Gesellschaft leben wollen, wo letztendlich nur Chaos und Anarchie herrscht. So the point I'm making is most people, after a while of living in a society like that, realize that it's just, you can't live like that, and they would vote for a change, right? Die meisten Leute nach einer gewissen Zeit, wenn sie in so einer Gesellschaftsform leben würden, einer anarchischen Gesellschaftsform, würden sagen, so kann man nicht weiterleben. Und sie würden sich dagegen entscheiden. We saw that in the French Revolution, right? Das konnte man ja sehen in der Französischen Revolution. The French Revolution, they brought it into play, they thought, great, now we have our freedoms, but after the time period, what did they do? In der Französischen Revolution haben sie gedacht, ja super, jetzt haben wir ja unsere Freiheiten erkämpft, und aber nach einer gewissen Zeit, was haben sie dann gemacht? Come back to the religion. Yeah, they brought it back in because they realized nobody can survive in an environment like that. Sie haben die Religion wieder eingeführt, weil sie erkannt haben, keiner kann in diesem Umfeld irgendwie überleben, So das sie geschaffen hatten. let's just put it this way. These riots, these uprisings at the moment, it's the daily, right? Deswegen diese Aufstände momentan ist einfach eine Darstellung des Täglichen. It's the south, it's this open rebellion, Es right? ist der Süden, es ist diese offene Rebellion. What's Satan trying to get the people to do? Und wonach trachtet Satan, die Leute zu bringen? To make the Bible the rule of their life, right? Er möchte letztendlich die Leute dazu führen, die Bibel als ihren Leitfaden des Lebens einzusetzen. But not according to Protestantism, but according to Catholicism, right? Aber nicht gemäß des Protestantismus, sondern gemäß des Katholizismus. Okay, I just want to see this point, right? So,
Okay, now go back to Daniel 8. Gehen wir jetzt zurück zu Daniel 8. Okay, verse 8. Ab Vers 8 weiter. So this is marking the point now where the constitution has now been removed and the 10 kings are together and it's the Sunday law crisis, right? Also markiert jetzt hier den Punkt, wo die Verfassung beseitigt worden ist. Die 10 Könige sind zusammen in der Sonntagsgesetzkrise. It says, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. So, what is loosed at the seventh? What is loosed at the 7th plague? Was wird zur 7. Plage gelöst? The 4 winds, Die right? 4 Winde. Right here, right? Auch hier dargestellt. Because the 7th plague is where everything is completely loosed, right? Denn die 7. Plage markiert ja den Punkt, wo alles vollständig gelöst werden wird. Okay, and what I want you to see is when you parallel those thoughts up here, right? Here you've got this Greek horn and he's reached his greatest, right? Also wenn du das hier in Parallel setzt, ist also hier das griechische Horn, wo es die größte Größe erreicht hat. And I don't mean great as in, you know, like it's wonderful. I'm on about self-exaltation. It said its highest height, right? Und damit meine ich nicht, dass es irgendwie großartig und besonders toll ist, sondern es hat die größte Macht, die größte Höhe erreicht. It says the great horn was broken. Das große Horn wurde gebrochen. So we've been understanding right here, right? What's going to happen, right? Or should I say, let's go to Revelation 17. You see this. Zur Offenbarung 17, um das zu sehen, was da jetzt passiert. And verse 12. Offenbarung 17, Vers 12. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings one over the beast. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Verse 12 bis 14. And he said to me, the waters which thou sawest where the horse sitteth are peoples and multitudes and nations and tongues. Und noch Vers 15 auch noch. So during the Sunday law crisis, apart from the rebellion that comes up at the beginning, right? Also in der Sonntagsgesetzkrise, abgesehen von der Rebellion, die hier am Anfang beginnt, The north is going to rule, right? da wird der Norden letztendlich herrschen. Okay, and she's sitting on these 10 kings, but it also says Und sie sitzt hier auf diesen 10 Könige. Aber es sagt hier weiter, the waters which thou sawest where the horse sitteth are peoples and multitudes and nations and tongues. wir nochmal Vers 15 lesen. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put it in their hearts to fulfill his will, and to agree and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. Bis Vers 17. So at the end of the period, right, at the end of this period, what are the 10 kings going to do? Am Ende dieser Zeit hier, was werden die 10 Könige machen? And when I say the 10 kings, we're referring to the people, right? Wenn ich hier die 10 Könige nenne, dann nehme ich Bezug auf die Bevölkerung. The nations of the world, what are they going to do? Die Bevölkerung der Welt, was werden sie machen? Yes, they're going to rise up, right? Sie werden aufbegehren. They're going to eat her flesh and burn her with fire. Sie werden ihr Fleisch essen und sie mit Feuer verbrennen. And I want us to see that which happens here at the end of the 1260 is being prefigured here by this great horn being broken off. Deswegen, das, was hier am Ende der 1260 passiert ist, oder passieren wird, ist eine Parallele hierzu, wo das große Horn zerbrochen wird. I don't quite understand this. It says,
The great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. What is happening Wir there? haben jetzt nochmal Daniel 8, Vers 8 gelesen. Wenn jetzt das große Horn zerbrochen, diese 4 anderen Hörner kommen auf, was passiert hier? Okay, there's several thoughts, right? Da gibt es einige Gedanken zu. So at the end of the First World War, what did they make? Am Ende des Ersten Weltkrieges, was haben sie hier gemacht? A League of Nations, right? Sie haben einen Völkerbund geschlossen. At the end of the Second World War, what did they make? Am Ende des Zweiten Weltkriegs, was haben sie gemacht? United Nations, right? Die Vereinten Nationen. And this league was worldwide, right? Und dieser Bund war weltweit. Okay, so it's just for the Second World War, for instance, right? The Pope has an army, right? Also im Zweiten Weltkrieg, da hatte der Papst ja eine Armee gehabt. So both at the end of the Second World War, right? Hitler gets broken, right? Und am Ende des Zweiten Weltkriegs, da wurde Hitler ja zerbrochen. But so the world comes together to make a United Nations, right? Und die Welt kam dann zusammen, um die Vereinten Nationen einzusetzen. So what I believe that we're going to see here is somehow Trump right here is going to take a decline. Also was ich meine, was wir sehen werden, ist hier, dass Trump an dieser Wegmarke irgendwie einen Abfall erleiden wird. But the world that rises up here, right, to break this horn or whatever, Auch diese Welt, die hier aufbegehrt, um dieses Horn zu zerbrechen, somehow the people of the world will say it's enough, and they will form an alliance, right, to put an end to this that rises up right here. wenn wir jetzt endlich dann hier zusammenkommen und sagen, es ist genug und sie werden hier einen Bund machen, um letztendlich hier das wieder in Ordnung zu bringen. Because the 10 kings that eat our flesh and burn with fire, right, that happens right here, it's going to immediately stop, right? There's going to be a time of peace. Denn 10 Könige, wenn sie aufbegehren und ihr Fleisch essen und mit Feuer verbrennen, das wird ja hier stattfinden, aber dann sofort auch aufhören, denn es fängt ja eine Zeit des Friedens an. Okay? So basically, as soon as this great horn is broken off, it's a parallel to the papacy being broken right there. Deswegen, sobald hier dieses große Horn zerbricht, ist es eine Parallele zu dem Papsttum, was hier zerbrechen wird. Okay, what causes all the trouble in the world? Was verursacht die gesamten Probleme in der Welt? Go to, yes, but that's not really, go to Revelation, is it, maybe it's 18. Gehen wir zu Offenbarung 18. Go to verse 18, Offenbarung 18, Vers 21. 21. It says, and a mighty angel took up a stone like a great millstone and cast it into the sea. Right? This is like the stone in Daniel chapter 2 being smashed against the statue. Right? Also das ist jetzt dieser Stein, das ist dieser Stein, der in Daniel 2 gegen die Statue geworfen wird. Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. And the voice of harpers and musicians and of pipers and of trumpeters shall be heard no more at all in thee. And no craftsman of whatsoever craft he be shall be found any more in thee. And the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. And the light of a candle shall shine no more at all in thee. And the voice of the bridegroom and the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. Bis Vers 24. So, who's responsible for all the trouble on the earth? Also wer ist verantwortlich für all die Trübsale auf der Erde? This woman, right? Diese Frau. So, when the woman gets brought down, what must follow? Wenn diese Frau niedergebracht wird, was muss dann folgen? Time of Peace. Peace, right? Eine Zeit des Friedens.
Okay, so at the end of the First World War, what was the purpose of the League of Nations? Am Ende des Ersten Weltkriegs, was war der Sinn und Zweck des Völkerbundes? To bring world peace, right? Weltfrieden einzuführen. And what was the, in the Millerite history, what was this delusive doctrine that the Protestants held on to? Und in der Miller-Geschichte, was war diese falsche Lehre, die die Protestanten festgehalten haben? The millennium, right? Das ist die Lehre über das Millennium. And we know that at the seventh plague there's going to be this 1,000 years of peace, right? Wir wissen, dass nach der 7. Plage es gibt dann diese 1000 Jahre des Friedens. Okay. No. So this is the deadly wound on the papacy at the end of the 1260, Und right? das ist ja hier die Todeswunde über das Papsttum am Ende der 1260. And we've been looking at these fractals to show that whatever happens here is being represented here on just a smaller level, right? Jetzt die Fraktale angeschaut, das, was immer auch hier passiert, ist auch hier dargestellt auf einem geringeren Maß. Okay, so let's look at this great horn being broken off and this 4 horns coming up. I want to suggest is a conglomerate here to bring in a time of peace. Deswegen, ich möchte vorschlagen, dass wenn das große Horn hier zerbrochen wird und diese 4 Hörner jetzt aufkommen, dass das letztendlich einen Zusammenschluss darstellt, um eine Zeit des Friedens hier einzuführen. Okay, let's go to Ezekiel 30 and see this. Gehen wir dazu zu Hesekiel 30, um das zu sehen. Verse 20. Hesekiel 30, Vers 20. It says, "And it came to pass in the 11th year, in the first month, in the 7th day of the month, that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have broken," what's he done? Was hat er gemacht im Vers 21? What is it? I have broken, right? Ich habe zerbrochen. What happened to the horn of Greece? Was ist mit dem griechischen Horn passiert? It was broken, Es right? ist zerbrochen worden. I have broken the arm of Pharaoh, king of Egypt. Prophetically speaking, who is Pharaoh, king of Egypt? Prophetisch gesprochen, wer ist Pharao, König von Ägypten? The same illustration, right? Selbe Darstellung. Klar. I've broken the arm of Pharaoh, king of Egypt, and lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword. Who holds the sword? Wer hält das Schwert? State power. The state power in Romans 13, right? Staatsmacht in Römer 13. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I am against Pharaoh, king of Egypt, and will break his arms, the strong and that which was broken, and I will cause the sword to fall out of his hand. And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries, and I will strengthen the arms of the king of Babylon, which in this sense is representing the work of Christ, right? Also, hier dieses Werk von Babylon ist auch das Werk Christi in diesem Sinne hier. And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand, and I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man. Right? Bis Vers 24. So right here you have this, at the end of 12:6, you have a deadly wound. Also da wird hier dieser zu Tode verwundete Mann beschrieben und hier haben wir auch die Todeswunde am Ende. What's happened 62. to Pharaoh here? Und was passiert hier mit Pharao? He's getting a deadly wound, right? Er hält hier eine Todeswunde. Okay. And I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man. But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down. And they shall know that I am the Lord, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt. And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries, and they shall know that I am the Lord. Jump to Bis Vers 26. next chapter, verse 16. Nächstes Kapitel, jetzt Kapitel 31 und dann Vers 16. 15, sorry. Oder fangen wir schon in Vers 15 an. Thus saith the Lord God, in the day when he went down where?
Right, so Am Tag, wo er ins Grab hinunterging. where does Satan go in the 1,000 years? Wo geht Satan in den 1000 Jahren hin? Into the pit, right? In die Grube, das ist auch das Grab. Okay, so in the day that he went down to the grave, I caused a mourning, I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed. Oh, so when the horn gets broken off, what's going to happen? Wenn das Horn zerbrochen wird, was passiert hier? There's going to be, all the winds are going to be restrained, Die right? ganzen Winde werden jetzt hier gezügelt werden. And I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. And I made, so all the trees, what do they do now when Egypt gets brought down? Also alle Bäume, was machen sie jetzt hier, wenn Ägypten niedergebracht wird? They're lamenting, right? Sie klagen hier. What did all the nations do when the Tyre gets punished? Was haben all die Nationen gemacht, als Tyrus bestraft They're wurde? lamenting, right? Sie klagen. Because what is the United States and the Pope prophetically? Denn wofür stehen die USA und der Papst, prophetisch gesehen? It's father and son, right? Vater und Sohn. Son of perdition and the father of lies. Sohn des Verderbens und der Vater der Lügen. Okay, and the father is the dragon, right? Der Vater ist der Drache. And is it any accident that Trump is a perpetual liar, right? Und ist das irgendein Zufall, dass Trump ein beständiger Lügner ist? Right? He's the father of lies, right? It's representation, right? Er ist der Vater der Lüge, ist diese Darstellung. Adolf Hitler was looked upon as a savior for Germany, right? Adolf Hitler ist ja als Erretter oder Erlöser von Deutschland betrachtet. He was worshipped as the Messiah, right? Er ist zum Teil als Messias angebetet worden. Okay, and Christ and his father share the throne, right? Christus und der Vater, sie teilen den Thron. Trump and the Pope, they share the throne. Trump und der Papst, sie werden den Thron teilen. So when they get knocked off, it's both represent a deadly wound, both represented people lamenting for them, right? Also wenn sie jetzt hier hinuntergestoßen werden, dann werden Leute um sie klagen. Okay. Verse 16. Vers 16. I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell, with them that descended into the pit, and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drank water shall be comforted in the nether parts of the earth. They also went down into hell with him, unto them that be slain with the sword, and they that were his arm, that dwelt under his shadow in the midst of the heathen. To whom art thou like in glory and in greatness among the trees of Eden? Yet thou shalt be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth. Thou shalt lie in the midst of the uncircumcised with them that be slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, saith the Lord God. Das ist Vers 18. So this is the 10 kings. I mean, when I say the 10 kings, I mean the leaders of the world, right? Das sind jetzt die 10 Könige. Und wenn ich das 10 Könige hier benutze, sind das die Leiter der gesamten Welt. Because there's going to be a great revolution. The people are going to rise up, the south, and there's going to be a deadly wound, right? Und es wird ja eine Revolution geben, die Bevölkerung wird aufbegehren und die Leiterschaft wird eine Todeswunde erhalten. And out of that will come a league, right? Und es wird aus diesen ganzen Situationen ein Bündnis hervorgehen. Right? So when right, I do this now. When you take the big fractal, Und wenn wir uns das große Fraktal anschauen, you have Babylon, Medo-Persia, and Greece, right? mit Babylon, Medo-Persien und Griechenland. That takes you to here, right? Und das ist ja dann auch hier dargestellt. So, who's getting a deadly wound right here? Wer erhält hier eine Todeswunde? Greece. It's Griechenland. showing the exact same thing, right? Zeigt dir genau dasselbe. Because we know that right here that they get brought down to the pit, but there's this time of peace where God's people flee. But how on earth
does the papacy manage to make a death decree right here? Also wir wissen, hier gibt es dann diese kleine Zeit des Friedens, wo Gottes Volk dann noch fliehen kann, aber wie um alles in der Welt kann das Papst hier noch ein Todesdekret bringen? Because he's going to be resurrected, right? Weil das Papsttum hier wieder auferweckt wird. Yes, he's the one that's behind the league, right? Weil das Papsttum hier hinter diesem Bündnis ist, hinter dieser Zusammenschluss. You have to understand this. It was the Jesuits that were pitting them against each other in order to bring the United States of America to be one citizenship, right? Das waren die Jesuiten nämlich, die hinter dem US-Bürgerkrieg waren, um letztendlich sie gegeneinander aufzuwiegeln, um letztendlich dann sie zu einer Nation zu machen. The Pope has his own seat in the United Nations, Der right? Papst hat hier seinen eigenen Sitz in den Vereinten Nationen oder unter den Vereinten Nationen. It's their doing, right, that brings about this league, right? Es ist ihr Bestreben, was dieses Bündnis hier zusammenbringt. Okay. Everybody see that? Kann jeder das sehen? It's pretty profound, right? Das ist wirklich bemerkenswert. Because then when you just do this, you do Babylon. And Medo-Persia, which is the United States, is rising up in the time of peace, right? Medo-Persien, was auch die USA ist, steigt hier in einer Zeit des Friedens auf. Because 1798, the United States comes up like a lamb and then speaks like a dragon, right? 1798, die USA kommt wie ein Lamm auf und spricht wie ein Drache. Right here. Genau. Medo-Persia is going to speak like a dragon. It's going to, with this time of peace here, it's going to speak like a dragon, right? Und hier dann an sich noch diese Zeit des Friedens und wird dann hier wie ein Drache sprechen. Rome, where the 10 kings and the Pope will be back here for this last push right here, right? Und dann Rom, wo die 10 Könige und das Papsttum nochmal hier für den letzten Schlag zusammenkommen werden. Right? Everybody see that? Kann ihr das It's sehen? pretty profound. The Lord is really helping us to understand this point right here. Der Herr möchte uns wirklich hier diesen Punkt an Mitternacht zu verstehen You geben. can see why they're going to laugh and mock at us if we're saying that Trump's going to take a fall there, because they're all predicting that Trump's the last president. Yeah, he's not going to lose. No. He's not going to lose power. He's just going to. It's basically about he's going to come down off his high perch, and they're going to form a league. Trump's not losing his seat or anything. That's not what. Cannot bully around these other nations. He's not bullying them anymore. He's humbling himself and realizing he needs all the other nations, right? And then they're going to have this time of peace, but then they're going to put this Pope back on, and it's all going to rise up again, right? Also Trump wird hier nicht seinen Regierungssitz verlieren, aber er wird sich sozusagen demütigen müssen unter die anderen Nationen und sozusagen sie nicht mehr rumschubsen, wie er es bisher getan hat. Und dann nach der Zeit des Friedens ist alles aber wieder wie vorher weitergehen. Der Papst und Trump werden wieder aufstehen. Always bugged me that in Daniel 8, what did that mean there with that horn got broken off? I could never work it out, but it shows you really clearly right there. Das hat mich immer wirklich irgendwie gewurmt. Ich habe nie richtig verstanden, was bedeutet das, dass dieses Horn da zerbrochen wird. See, when the Pope gets knocked off his perch, does he disappear? Wenn der Papst von No. seinem Sitz hinuntergestoßen wird, verschwindet der Papst No, he's plötzlich. still there, right? He works secretly because Nein, er ist immer noch da, er wirkt dann nur im Verborgenen. he gets forgotten for 70 years, but during that 70 years, what's he doing? Er wird ja dann vergessen für 70 Jahre, aber was macht er in den 70 Jahren? He's singing to the nations, right? And he's lulling them into this sense of sleep again so that they put him back in place. Right? Also er wirkt hinter den Kulissen, um dass er wieder an den Platz gebracht wird. Okay, let us close with. Lass uns das laufen. Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank God for this day you gave us. danke für diesen Tag, den du uns gegeben hast.
And I also want to thank you for this morning worship. Ich danke dir auch für diese Morgenandacht. I pray that you help us to get all these things in our minds and to remember them. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese ganzen Dinge in unseren Verstand zu bekommen und auch uns daran zu erinnern. And I pray that you help us to understand the importance of all these things. Ich bete auch, dass du uns hilfst, die Wichtigkeit dieser ganzen Dinge zu verstehen. I pray, Lord, that you please guide us this day and that you be with us. Ich bitte auch, Herr, dass du uns diesen Tag führst und dass du mit uns sein mögest. In the name of Jesus. Amen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.